Okay, we have started the next module. So we are having the third module. So if you're having any doubt in the first and second module, then you can ask. Okay, I hope you can see the screen. Okay, and I hope it's audible. കേൾക്കാനും കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നില്ലേ? Anyone? Okay, sir. Yes. So we are going to the module 3. Okay, here in module 3, it says about the Union of India. So we have already seen the part 1, then part 2, part 3, part 4, and part 4A. Okay, so here you are having this part 1, the Union of India. Okay, it is a Union of India, and here you can see the citizenship. Okay, here you can see the Union as a territory. Okay, Indian Union consisting of how much region or how much extension of territory, that is mentioned in part 1, and here it is a citizenship. Okay, and here you can see fundamental rights. So part 3 fundamental rights, and part 4 directive principles of state policy, and part 4A fundamental duties. Okay, so all this we have already studied in detail. Okay, and now it is the time for part 5. Okay, in part 5, what you should study? So here we have to study about Indian Union. Okay, in part 1 we have seen Indian Union as a territory. Okay, here we have to see in detail about the Union of India. So Indian Union can be divided into execution, judiciary, and legislature. Okay, the union governance can be divided into 3 categories. So we have already seen these are known as the 3 pillars of democracy. Since India is a democratic country, we can divide our democracy into 3. Okay, here we can see we are having a parliamentary democracy. Okay, parliamentary democracy means the people in India select the representatives to a parliament, and this parliament is bicameral. Bicameral means it is having two components, just like the House of People, and which is known as the Lok Sabha, and we are also having a Council of States. The Council of States also known as Rajya Sabha. Okay, so we are having a House of People and a Council of State. House of People is known as Lok Sabha, and the Council of States is known as Rajya Sabha. So we are having a parliament. So our system is known as parliamentary democracy. And what is the significance of this parliamentary democracy, and how is it differ from the presidential democracy? So presidential democracy is something that is available in the USA. Okay, in USA, what you can see, the supreme power goes to the president. Okay, and there is no power to the parliament. That means the parliament is there, but the powers are almost fully given to the president. Okay, and there is no one to advise the president. In that way, their parliamentary system is going on. Okay, so their system is the presidential democracy. Okay, the democracy in USA is presidential, but what about the democracy in India? It is parliamentary, and here we are having a president, just like American president. We are also having a president, but that the concept of president is taken in India from the USA. Still,
we are having a prime minister also, and the prime minister belongs to the parliament. Okay, the prime minister will be the most significant leader from the majority party in the Lok Sabha. Okay, so that person is treated as prime minister, which is going on in Britain. Okay, in Britain, this system is going on, parliamentary system. Okay, so in Britain, from Britain we have borrowed the concept of parliament. Okay, the parliament and the prime minister. Okay, so we are having both. That means both the prime minister as well as president. Okay, so the concept of prime minister was taken from the Britain, and the concept of president was taken from USA. Okay, so in India it's a mixture of both the presidential and prime minister. Okay, so ours is treated as a parliamentary democracy, and parliamentary democracy is having three pillars. So the three pillars are execution, judiciary, and legislature. So you know the legislature consists of the union legislature and the state legislature. Okay, union legislature and state legislature. So under union legislature you can see parliament. Okay, and the parliament can be Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, and in that Lok Sabha you can see different members known as MPs. Okay, in Rajya Sabha also we can see different MPs. And what about the state? State can also be divided into the state legislature, which is having legislative council and legislative assemblies. Okay, legislative council and legislative assemblies. But you may be doubtful, is there any two-phase system in states? Because in our state there is only one procedure. Okay, we can see only a legislative assembly. Okay, so we are having a legislative assembly, and we are not having a legislative council. But in some states it is like that. They are having two houses. One house is known as legislative assembly, and the other house is known as legislative council. In state like that Andhra Pradesh, then Bihar, after that Karnataka, then Maharashtra, Uttar Pradesh, Telangana. Okay. Okay. What is the significance of these states? In these states, you can see these two houses. Okay. But in the rest of the states, you can see only this house. Okay. That is the difference. Anyway, the state legislature can also be divided like this. And under this, you can see the MLAs. Okay. Here you can see the MLAs, and here you can see MLCs. What is MLC? Member of Legislative Council. Okay, but in our state there is no MLC, only MLS. Okay, so that's all about the legislature. And what about the judiciary? Here in judiciary you can see the supreme position belongs to the Supreme Court. Okay, and under Supreme Court you can see it is the High Court of various states and union territories. Okay, after that, under the High Court you can see subordinate courts. Subordinated courts, just like a subordinate court can be a civil court. Okay, we will discuss in detail, don't worry. And it can be a criminal court, or it can be a revenue court. Okay, okay, the subordinate court can be any of the three. And below this civil court you can see district judge. Okay, and below this criminal court you can see district judge or district session judge or district judge. Okay, below this revenue court it is the
Board of Revenue. It will be a board of revenue. Okay, below that, still you can see the sub-judges, and below the sub-judges, you can see the Munsif. Okay, below the Munsif, there are some small log adalat, or some small courts, small courts which are used for hearing the small disputes. Okay, hearing the small disputes in between local people. It is the log adalat. Okay, it is the lowermost step. Okay, so here you can see under the district session judge, you can see it is the magistrates. Okay, okay, magistrate class 1. Here you can see, and below that you can see magistrate class 2. Okay, still below that you can see magistrate class 3. Okay, in this way it goes down. Okay, here you can see under the board of revenues, here you are having the commissioner. Under commissioner you can see commissioner or collector. Okay, so these are the tahsildars, and below that you can see the assistant tahsildars. Okay, so in this way it is distributed. Okay, here you may have heard all these terms, but you don't know the relation, and you don't know the definition, the functions, and the significance of all this. Anyway, we will study it soon. Okay, so just know the structure. So that is the structure of our judiciary system in India. So at the topmost step you can see the Supreme Court. Okay, so you just observe the names only, and now it comes the execution. Okay, so we started with the execution. So in order to explain this execution, I have just mentioned what is the legislature and what is judiciary. Okay, so the execution means what is the definition for execution, or we can define all these three just by a single sentence, just like the law is written. The law is written from the legislature, and the law is interpreted from the judiciary, and the law is exercised, or the law is enforced from the execution. Okay, that is the difference. Okay, the law is written in the legislature, it is interpreted from the judiciary, and it is enforced in the execution. So for example, if you consider a law, that means smoking is prohibited in the public places. Okay, in the year 1999 they have introduced this law. That means the smoking is prohibited in public places. Okay, so what is happening here? Here the judiciary, here the legislature is making that law. Okay, the law is made from the legislator, and if that law should be enforced, then what you should do? You should enforce the police officers. Okay, so if someone is found to be smoking from the public places, then what will happen? They will be caught by the police. Okay, and the police force is responsible for enforcing this law which is created by the parliament. Okay, so here the police officers are the executives. Okay, here in this way executives are simply the bureaucrats. Bureaucrats means the government officials in a country. Okay, so the government officials can be anyone, just like here in our example it is the police officers. But for example, the government has made the law that every citizen should get a proper education at the childhood stage. Okay, that is mentioned in the constitution, article 21. Okay, as per that article 21, the parliament made a law. Okay, so that law should be enforced by the teachers who are belonging to the government schools. Okay, so the government is having various primary schools, and in the primary school you can see the government officials as the teachers. Okay, so those teachers are responsible for executing this law. Okay, the law which is mentioned by, or the law which is made by the parliament, is executed by those government teachers. Okay,
And in that way, you can see all the government officials, just like the doctors in the government hospitals and the teachers in the government schools, then the police officers, then everyone, every government official are a part of this execution. Okay, and they are the lower parts of the execution. And who is there in the upper part? Okay, at the topmost position, it is the President of India. Okay, I hope you can listen now. Is it okay? Sir. Hello. Yes. Okay. So we have seen at the topmost position, it is the President of India. Okay. So we are having the President of India at the top, and the article which mentions about the president. The first article that mentions about the president is the first article in the part 5. Okay, the part 5, the union. Okay, the part 5 means the union. So I have already said part 5 means union. Okay, then part 5 union, and part 6 state. Okay, so part 8 union and territory. Okay, so union and territory, part 8 union territory, part 6 state, and part 5 union. Okay, and part 7 is deleted. Okay, part 7 is deleted by an amendment. Okay, so here we are studying the part 5 union. So at the time of studying the part 5 union, we have seen the execution, judiciary, and legislature. Okay, here we are talking about the execution. Okay, so the executive means the officials. Okay, so it starts from the President of India. Okay, so in India there should be a president. Okay, there shall be a president of India. Which article? Article 52. Oh, okay, as per article 52, it says that there shall be a president of India. Okay, so there shall be a president of India. So after that, you can see article 53. 53 deals with the executive powers of the president. Okay, 53 deals with the executive powers of the president. You can note down this. Okay, and what about article 54? It says about the election of the president. Okay, election of the president is carried out by the Election Commission of India, and for this purpose the Election Commission has created a group which is known as Electoral College. Okay, electoral, and this Electoral College consists of all the members of the parliament, all the elected members of the parliament. You know, in parliament we can see both
elected members and nominated members. Okay, I have already discussed with you. In our parliament, we are having 12 members nominated by the president. Okay, in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha, you can see in the Rajya Sabha you can see 12 members, and in the Lok Sabha you can see 2 members. Okay. Okay, we are having both elected members and nominated members. In Lok Sabha, you are having 2 nominated members by the president, and in the Rajya Sabha, we are having 12 members who are nominated. Okay, so these nominated members are not capable of voting in the presidential election. Okay, all the remaining elected members will vote, and this type of voting is known as proportional representation. Okay. Okay, proportional voting means here we can see that the people are not directly going and voting. Okay, but who is voting here? Here the representatives are voting. Okay, representatives means the MPs or MLAs. Our representatives are voting for us. Okay, so based on our strength, that means if in our constituency there is some amount of population, okay, then as per that population our MP can vote. Okay, so if our constituency is having less population only, then the value of vote will be lesser for our MP. Okay, so if our constituency is having a higher population, then our MP is having a higher value for his vote. Okay, in that way, the value for vote will differ. Okay, but in universal adult franchise, what is happening? Universal adult franchise means പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ മീൻസ് the people's directly going and giving the vote. Okay, and every people is having a single vote. Okay, and single non-transferable vote. Okay, the person cannot transfer his vote to any other. Okay, എന്റെ വോട്ടും കൂടെ നീ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരുത്തനെ വിടാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ MP ആണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ MLA ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് തന്നെ വേരി ചെയ്യും. നമ്മുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ MP യുടെ വോട്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂടും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദർ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് which is controlled by the Election Commission of India, and it is responsible for the election of the president. All these are mentioned in Article 54. Okay, and what about Article 55? It is the manner of election. It is the manner by which the election of president should go on. Okay, so and in Article 56 we can see the term of office of the president. Okay, Article 56 says about the term of office of the president. We know the president will be there for how many years? For 5 years. Okay, so our current president Ramnath Kovind, okay, he had been our president from 2017. Okay, now it is his time to come. Okay, and it is his time to end his tenure. Okay, so in 2022 there will be a new president. Okay, in that way it will go just like a 5 year in that way. Okay, so in USA and all you can see it's 4 years. Okay, so here the term of office means കാലാവധി അല്ലെ. സോ കാലാവധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 56 പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 57 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it is the eligibility for re-election. Okay, in Article 57 you can see it is the ineligibility or eligibility for re-election. Here in India we can have the same president once again. Okay, the first president of India was Dr. Rajendra Prasad, and who was the second president of India. Second president of India was also Dr. Rajendra Prasad. Okay, in that way we can select the same person as the president once again. Okay, so that terms are discussed in Article 57, eligibility for re-election. And what about the Article 58? It is the qualification for election as president. You know, every person in India can be the president of India if he or she is above the age of 35 years. Okay, 35 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരാൾക്കും പ്രസിഡന്റ് ആകാവുന്നതാണ് അല്ലെ. സോ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം? സോ the person should be
capable of a member in the parliament അല്ലെ ഒരു പാർലമെന്റ് മെമ്പർ ആവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ആ പേഴ്സൺ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ ഏജ് കണ്ടീഷനും പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെന്തായിരിക്കണം നമ്മള് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അല്ലെ സോ എനിവേ ദ പാർലമെന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ പവർ ടു ഡിസൈഡ് അല്ലെ നമ്മളെ പാർലമെന്റിന് ഇത് ഇന്നയാളെ ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു പവർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഇല്ലെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് പാർലമെന്റിലെ മെജോറിറ്റി പാർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെജോറിറ്റി ഉള്ള പാർലമെന്റ് വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ഉള്ള പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആയിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹി വിൽ ബി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് ഫേവർ ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലെങ്കിലും അല്ലെ സോ എനിവേ in article 58 it is a qualification for election as president okay the minimum age limit is 35 years okay രാജ്യസഭ എം പി ആവാനുള്ള മിനിമം പ്രായപരിധിയും 35 ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ സോ രാജ്യസഭയിൽ 35 ഇയേഴ്സ് ലോക്സഭയിൽ അത്ര ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പാർലമെന്റ് പറയുമ്പോൾ പറയാം സോ ആർട്ടിക്കിൾ 59 ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഓഫീസ് ഓക്കെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ 59 പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയില്ല കാരണം നമുക്ക് in this module we are having a lot of concepts to discuss so again and again the same concepts will not be discussed so it is your duty to note down all the each and every point okay so article 60 deals with the oath or affirmation oath അല്ലെങ്കിൽ affirmation അതായത് സത്യവാചകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റിന്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 60 ആണ് and in article 61 you can see it is the impeachment of president impeachment means if that president is not capable of performing his function okay that means if he is proved himself that he is not capable of standing in that position then he may resign or if he is not resigning then the parliament is having the power to impeach okay in USA also there is a provision like that okay നിങ്ങൾ ട്രംപിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റിനോട് തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തിയ ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ സമയത്ത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇംപീച്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നേ വരെ നടന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡെമോക്രസി അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് ഒരുപാട് പവറുകളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസിഡന്റിന് ആ പവറുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായത്ര അഡ്വൈസേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു വെൽ റെപ്യൂട്ടഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇംപീച്ച്മെന്റിനൊന്നും ആവശ്യം ഇതുവരെ വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല സോ ഇംപീച്ച്മെന്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ദ some kind of forced removal of the president okay and the procedures നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം okay the procedure should initiate from the parliament okay പാർലമെന്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൗസിൽ either it can be the ലോക്സഭ or the രാജ്യസഭ so in that house if such a demand arises that the president should be impeached then what will happen definitely there will be a vote okay ഈ പാർലമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വോട്ടെടുപ്പാണ് അല്ലെ ആരൊക്കെ ഇതിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നു ആരൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ എന്നിട്ട് 1/4 ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വോട്ടെടുപ്പിന് ഇടും അല്ലെ ഒരു 1/4 ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വോട്ടെടുപ്പിലേക്കാണ് പോവുക പിന്നെ എന്തുണ്ട് ആ വോട്ടെടുപ്പിൽ 2/3 ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് അപ്പൊ അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ 2/3 ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സും നമ്മുടെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിപ്പോ ലോക്സഭയിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭ if it starts from the Rajya Sabha then the next house is the Lok Sabha okay so in that way if it goes to the next house then that next house will make an enquiry okay അടുത്ത ഹൗസ് ഇതെന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പഠനം നടത്തും അല്ലെ എന്നിട്ട് അതും ഈ പ്രസിഡന്റിന് എഗൈൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടുന്ന് ഈ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പാസ്സാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു നോട്ടീസ് പോകും സോ ദിസ് നോട്ടീസ് വിൽ ബി ഗിവൺ സം 14 days ബിഫോർ ദ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇംപീച്ച്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് 14 ദിവസം മുമ്പേ പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പ്രസിഡന്റിന് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ടൈം കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഈ പ്രസിഡന്റ് ഇംപീച്ച്ഡ് ആവുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ സോ വിത്തിൻ ദിസ് ഡ്യൂറേഷൻ ദ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ദ അഡ്വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ
വൈഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അഡ്വൈസറി പവർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അഡ്വൈസറി പവറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും അല്ലെ, നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അതുപോലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ നമ്മുടെ CAG അതുപോലെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസിഡന്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ പോസ്റ്റുകളാണ്. ഇവർ മാത്രമല്ല പിന്നെ കുറെ കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ, ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, വുമൻ കമ്മീഷൻ അല്ലെ, ചിൽഡ്രൻ കമ്മീഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്മീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്താണ് ശരിക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് നേച്ചറുള്ള കമ്മീഷൻസ്, അതായത് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ആവശ്യമായ കമ്മീഷൻസ് ആണ്. സോ ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് അണ്ടർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്. ഓക്കെ, പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റിന്റെ അഡ്വൈസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഈ വിങ്ങിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ സുപ്രീം കോടതിന്റെ താഴെ വരുന്ന ആ ഒരു വിങ് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ല ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവിന് കീഴിൽ വരുന്ന വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷന്റെ കീഴിലും അതുപോലെ എന്തുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ ആരുണ്ട്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, and under the prime minister you can see a cabinet. Okay, the cabinet consists of ministers under various categories. Okay, minister ഉണ്ട്, അതുപോലെ സബ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, മന്ത്രിമാരുണ്ട്, സഹമന്ത്രിമാരുണ്ട്, പോരാത്തതിന് ആരുണ്ട്, മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ട് അല്ലെ. മന്ത്രിമാരുണ്ട്, സഹമന്ത്രിമാരുണ്ട്, പിന്നെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, അങ്ങനെ അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന വലിയൊരു യൂണിയനാണ് ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, മന്ത്രിസഭ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിനും സബായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സെക്രട്ടറി. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും സെക്രട്ടറിമാരുണ്ടാവും അല്ലെ. സോ സെക്രട്ടറിക്ക് താഴെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറീസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് സെക്രട്ടറി ആൻഡ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് പേഴ്സൺസ് ആർ ഓഫ് ഹയർ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കൂടിയ ഇന്റലിജന്റ് ഉള്ള IAS ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, IAS റേഞ്ചിലുള്ളവരായിരിക്കും, IFS IPS ആ ഒരു റേഞ്ചുകാരായിരിക്കും. സോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അല്ലെ. സോ ഈ പറയുന്ന മന്ത്രിസഭയിലുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ പീപ്പിൾ അല്ലെ. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നത് ഇവരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്റലിജന്റ്ലി നോക്കുമ്പോൾ ഇവരായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ബ്രെയിൻ ഉള്ളവർ അല്ലെ. രണ്ടുപേരുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലായി പോകുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ നമ്മുടെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിമാരും മനസ്സിലായില്ലേ. സോ അതിന് താഴെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും. സോ അതിന് താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഡയറക്ടേഴ്സും അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടേഴ്സും അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോഴേക്ക് താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു വിങ്, ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെ, ആ ഒരു പോലീസിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ കുറെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, നമ്മള് IG, DIG, DYSP, SP അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറെ ആയിട്ട് അവസാനം CI, SI വരെ, കോൺസ്റ്റബിൾ വരെ പോകും അല്ലെ. സോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഓരോന്ന്, ഇപ്പൊ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊഫസർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് താഴെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന് താഴെ നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ താഴെ ഓവർസിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ ഗ്രേഡ് 1, ഗ്രേഡ് 2, ഗ്രേഡ് 3 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഓരോ എക്സിക്യൂഷൻ വിങ്ങിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം അല്ലെ, അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ, അതായത് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ ഒരു യൂണിയൻ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് മാനർ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആണ് എല്ലാ എക്സിക്യൂഷൻസും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അണ്ടർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ. എല്ലാം പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇത്രയും ആളുകൾ ശരിക്കും ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ അഡ്വൈസേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. സോ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വൈസിങ് ഫോർ ദ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് CJI അല്ലെ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനാണ് നമ്മൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സുപ്രീം കോടതിന് പ്രസിഡന്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രസിഡന്റിന് എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ ഈ പറഞ്ഞ ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂഷനും ശരിക്കും പ്രസിഡന്റിന്റെ അഡ്വൈസിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. സോ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെ. സോ ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മളെ പോലെ ഒരു സിറ്റിസൺ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാ സിറ്റിസനും തുല്യരാണ്. ആ തുല്യരിൽ ഒരാളാണ് പ്രസിഡന്റും അല്ലെ. അതായത് സമന്മാർക്കിടയിൽ ഒന്നാമൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എമംഗ് ദ ഈക്വൽ പേഴ്സൺസ് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറ്. എന്നിട്ടും പ്രസിഡന്റിന് എന്താണ് ഇത്രയും അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഡ്യൂട്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം പറയാൻ ടൈം കിട്ടില്ല, നമുക്കൊരു 10 പേജോളം എഴുതേണ്ടി വരും ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം എഴുതണമെങ്കിൽ.
അത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതിൽ, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിക്കാം, അതിനുള്ള ടൈമേ കിട്ടും. സോ ഇത്രയും ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരാളെ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് ഓർക്കണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും പവർ, അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തരണം, അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് പവറും തരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ഗോ ബാലൻസ്ഡ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അഡ്വൈസേഴ്സ് പ്രസിഡന്റിന് വരുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? 61 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. 72 വരുന്നുണ്ട്, 111 വരുന്നുണ്ട്, 123 വരുന്നുണ്ട്, 143, 361, ഇതൊക്കെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകളാണ്, അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം, ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചോ. ആർട്ടിക്കിൾ 72 ഇസ് എ പാർഡനിങ് പവർ. പാർഡനിങ് പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? പാഠം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെ? അതാണ് 72 ആർട്ടിക്കിൾ. അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ 111 വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വീറ്റോ പവർ എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. 123 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ കഴിവ്. ഓക്കെ, സോ ഓർഡിനൻസ് എന്താണെന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ടെമ്പററി ലോസ്, അല്ലെ? ലോസ് ഹാവിംഗ് ഷോർട്ടർ ഡ്യൂറേഷൻ. അത് 123 പ്രൊമൽഗേറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് ഓർഡിനൻസ് പ്രൊമൽഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ 123. ഓക്കെ, ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 143 യു കൺ സി ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർ ടു കൺസൾട്ട് ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പ്രസിഡന്റിന് ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് ചോദിക്കാം. അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 143. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ടു കൺസൾട്ട് ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ 361 യു കൺ സി പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ബയോണ്ട് എനി അതർ കോർട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അല്ലെ? പ്രസിഡന്റിനെതിരെ കോടതി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രസിഡന്റിനെതിരെ കേസ് പറ്റില്ല, കോടതി നടത്തിപ്പുകളൊന്നും തന്നെ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അഥവാ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലാതാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അയാൾക്കെതിരെയുള്ള കോടതി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കൂ, മനസ്സിലായല്ലോ? അല്ലാതെ പോസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അറസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും നടക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടൈം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏതായാലും 1 മണിയല്ലേ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് തരിക. ആശിഷ്, യെസ്. അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, അഖിൽ, ഐശ്വര്യ. ഓക്കെ, അഖിൽ, യെസ്. ദെൻ അമൽ, ആമന, അനൈന, അനിരുദ്ധ്. ഐശ്വര്യ ഈ ക്ലാസ്സിലല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ അഞ്ജിത, അനൂജ, അനുപമ, ആരോമൽ, അർപ്പിത. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദെൻ അരുന്ധർ, അശ്വിൻ, ഫർസ്ന, ഫാത്തിമ സാല, ഓക്കെ, ഫാത്തിമ റംസാദ, ഓക്കെ, ഹൃദുൽ, ജരീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്, മറിയം ലിയാന, മിഥുൻ മോഹൻ. ഓക്കെ, ദെൻ മുഹമ്മദ് നസീഫ്, മുഹമ്മദ് റസി, മുഹമ്മദ് മിനാജ്, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ, മുഹമ്മദ് സാലിഹ്. യെസ്, മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, നബീൽ നസീർ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ. ഓക്കെ, ദെൻ നൂഹ, പ്രിൻസ്, ഋഷികേശ്, ഋഷിൻ, രതികു. യെസ്, രോഹിത്, സഫീൽ, സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്, സജൽ. ഓക്കെ, സെവിൻ, ഷബിൻ, സിഷാജ്, തനു, തേജ. തേജ പ്രസന്റ് അല്ല, തേജ ആബ്സെന്റ്. യെസ്. ഓക്കെ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണ, യാദവ്.
ഓക്കെ. യാദവ് പ്രസന്റ് അല്ല. അമൽ, അനീഷ്. അനീഷ് പ്രസന്റ് അല്ല. അനീഷ് ആബ്സെന്റ്. അനീഷ് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ. യാദവ് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ. തേജ ആബ്സെന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. യെസ്, അനീഷ് പ്രസന്റ്.